আজকে এখানে একটা প্রবলেম নিয়ে আসছি। বেসিক্যালি এটা আমার একটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন ছিল। তারা আমাকে একটা ডাটা সেট দিছে এবং তারা এর মধ্যে থেকে তাদের পছন্দ মতো একটা আউটপুট তারা আশা করছে আউটপুটটা হবে এরকম ভাবে। সো বেসিক্যালি তারা বলতেছে একটা এসকিউএল কোয়েরি লিখতে, যেখানে শুধুমাত্র নামগুলোকে লিস্ট আকারে ডিসপ্লে করবে ফ্রম ইচ ডিপার্টমেন্ট। এখানে শুধু ডিপার্টমেন্ট নাম থাকবে, তার পাশে কোন ডিপার্টমেন্টের টোটাল কতজন কাজ করতেছে এর মধ্যে সবার নাম থাকবে, সবগুলো এমপ্লয়িজ এর নাম থাকবে। তবে এখানে আমাদের ম্যানেজারকে বাদ দিতে হবে। ম্যানেজার থাকতে পারবে না, আদার দেন দ্যাট বাকি সব এমপ্লয়ীদের নামের একটা লিস্ট করতে হবে। সো এখানে আমরা যদি কোডটা দেখি, ডাটাটা দেখি, সো প্রথমে হচ্ছে আমাদের এখানে হেডার আছে, এন্ড দেন তারপরে আমাদের পাইপ দিয়ে সেপারেটেড করা ভ্যালুগুলো আছে, রাইট? সো আমাদের এখানে কলাম আছে টোটাল নেম, ডিপার্টমেন্ট, পজিশন, then employee number, and then date of join, and then location. So এখানে আমরা যদি ডাটাটা একটু চেক করি, আমরা পজিশন দিয়ে যদি পজিশন হচ্ছে 1 2 and 3, সো 1 2 3 পজিশনে যদি আমরা যাই 3 নাম্বার ফিল্ডে, সো এখানে ম্যানেজার আছে, রাইট? সো আমরা এখানে ম্যানেজারকে অ্যাভয়েড করতে পারি ওয়্যার ক্লোজ দিয়ে। অ্যান্ড দেন আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ গ্রুপ করতে হবে, লাইক প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট গ্রুপ হয়ে যাবে। প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট যখন গ্রুপ হবে, তো গ্রুপের সাথে সাথে তার যে নামগুলো আছে এই নামগুলো একটা লিস্ট আকারে চলে যাবে, লাইক সেলস ডিপার্টমেন্টে ম্যানেজার বাদে বাকি যতগুলো স্টাফ এমপ্লয়িজ আছে সবার নাম একটা লিস্ট আকারে চলে আসবে। সো এটার জন্য আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে মাইএসকিউএল একটা খুবই চমৎকার ফাংশন আছে, যেটাকে বলি হচ্ছে আমরা গ্রুপ কনক্যাট। সো গ্রুপ কনক্যাটের কাজ কি? সো গ্রুপ কনক্যাটের কাজ হচ্ছে ভ্যালুসকে কনকেটিনেট করে একটা গ্রুপ, যেমন আমরা গ্রুপ বাই কাউন্ট করি, ঠিক এটা হচ্ছে গ্রুপ বাই কনকেট করে। বাট ফর গ্রুপ কনকেট আমাদের যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের কলাম নেম দিতে হবে, যেটাতে আমরা গ্রুপ কনকেট করবো। দেন হচ্ছে আমাদের সেপারেটর। সো সেপারেটর এটা ডিপেন্ড করে কার ক্ষেত্রে কেমন সেপারেটর চান, আপনি কেমন সেপারেটর চাচ্ছেন। লাইক আমি যদি কমা চাই, কারণ এখানে আমার রিকোয়ারমেন্ট ছিল কমা, আমি কমা দিতে পারি। আর যেহেতু এটা গ্রুপ কনক্যাট, সো আমার প্রথমে হচ্ছে আমার কলাম নেম দিতে হবে, যে কলামটা দিয়ে আমি গ্রুপ করব। লাইক সাপোজ আমি এটাকে কলাম নেম 1 বলি, এটাকে কলাম নেম 2 বলি, রাইট? এন্ড দেন আমাকে এটাকে গ্রুপ করতে হবে, গ্রুপ বাই দেন কলাম নেম 1, রাইট? সো বেসিক্যালি এই যে গ্রুপ কনক্যাটটা কি করতেছে, গ্রুপ বাই, যখন আমি গ্রুপ বাই কলাম নেম দিচ্ছি, আমি যদি গ্রুপ বাই ডিপার্টমেন্ট দিই, তাহলে সেলস একটা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে যতগুলো নাম আছে সবগুলো একটা রোতে চলে আসতেছে থ্রু দ্য গ্রুপ কনক্যাট। সো লেটস ডু দ্য কোড। আমি এখানে সময় বাঁচানোর জন্য এখানে আমি সিম্পলি কিছু কোড করে রেখেছি। তাহলে আমার টেবিলের নাম দিয়ে আমি ইএমপি, এন্ড আমার এখানে ফিল্ড আছে হচ্ছে নেম, পজিশন, এমপ্লয়ি নাম্বার, ডেট অফ জয়েন, লোকেশন। সো এখানে নেম, ডিপার্টমেন্ট, পজিশন, এমপ্লয়ি নাম্বার, ডেট অফ জয়েন, লোকেশন। সো লেটস কপি, এন্ড আমার এখানে আমার ডাটাবেস সিলেক্ট করি স্পার্ক। অলরাইট, শো টেবলস, এখানে কোনো টেবল নেই, no problem, let's paste it here and just hit it. So now show tables. So now I have a employee table. If I does emp, so I have this 6 field with everything is virtual, right? Because আমাদের ফাইলের ফরম্যাটটা ফিল্ড ফরম্যাট হচ্ছে টেক্সট, সো ডেফিনেটলি আমাদের ভার্চুয়াল নিতে হবে। এন্ড নাল থাকলে নাল ইউজ দিয়ে দিচ্ছি, বিকজ নাল থাকলে এটা স্কিপ করা হবে না। সো লেটস গো নাও, আমাদের ফাইল লোড করি। সো ফাইলটা আমি এই লোকেশনে রেখেছি। তো তারা আমাদের একটা ডাটা সেট দিচ্ছে, যে সিএসভি, এন্ড সিএসভি মিন আমরা সবাই জানি কমা সেপারেট ভ্যালু। সো সিএসভি ফাইল, কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, এখানে কিন্তু ওরা কিন্তু যেভাবে ফাইলটা দিছে এটা কিন্তু সেপারেট কমা দিয়ে না, এটা সেপারেট হচ্ছে পাইপ দিয়ে।
সো ডেলিমিটার যাই হোক এটা আপনি মেনশন করে দিতে পারেন এখানে এখানে ফিল্ড টার্মিনেটেড বাই এখানে আমি পাইপ দিয়ে দিচ্ছি, রাইট? একটু নিচে নিয়ে নিই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে। অলরাইট, সো ফিল্ড টার্মিনেটেড বাই আমি পাইপ দিয়ে দিচ্ছি। তবে এইটা এখন আমি জাস্ট কপি এন্ড পেস্ট করি, জাস্ট আমি লোড ডাটা লোকাল ইন ফাইল এন্ড দেন ফাইল প্যাথ, তারপর হচ্ছে ইনটু দ্য টেবল আমার টেবিল নাম হচ্ছে ইএমপি and field terminated by pipe and text will be enclosed by double quotation and line will be break by new line. All right, so let's copy and let me clear my screen. Let me paste here, enter. So the record is affected. So let me see, select all from EMP. All right, it's perfect. Okay, so এইখানে আমি এটা অন করে ফেলেছি, যার কারণে এটা হচ্ছে এটা লোড নিয়ে নিছে। যদি অফ থাকতো, সো বেসিক্যালি লোকাল ইন ফাইল যে ফাংশনটা আছে এটা হচ্ছে পারমিশন দেয় আপনাকে লোকাল ফাইলের সাথে আপনার MySQL সাথে কানেক্ট করার জন্য। তো কখনো যদি আপনি যদি পারমিশন ডিনাইড এরর বা কোনো কিছু পান, সেক্ষেত্রে আপনি গ্লোবাল লোকাল ইন ফাইলটাকে সেট করে নিতে পারেন। সো এটা হেল্প করবে ওই প্রবলেমটা থেকে রিজলভ করার। অলরাইট, সো নাও আমাদের এখানে ডাটা সব আছে। তো আমরা এখানে এখন যদি বলি সিলেক্ট, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল দেখি, ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড নেমস। সো ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড নেমস অ্যান্ড আমাদের ম্যানেজার থাকা যাবে না। ওকে, সো আমি বলি যে সিলেক্ট, let me clear the screen, select department as EMP. All right, select department as department and name as names, because আমরা এখানে একের অধিক নাম সিলেক্ট করব from EMP table and then where position not equal manager. Okay, let's see. All right, I got an error for syntax error. You have an error in SQL syntax. Check the manual that correspond your SQL for right syntax to position at line manager. Okay. So let me go again. Let me clean. Let me go again. Okay. EMP. Where? What was the error? Okay, so here's the problem because I have a typo. So let me just copy this line, make a space, enter. All right, so now আমাদের কাছে সবগুলো ডিপার্টমেন্টের নাম এবং ডিপার্টমেন্ট এবং এমপ্লয়িজ এর লিস্ট চলে আসছে। তো এখান থেকে এখন আমার গ্রুপ করতে হবে, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের নামগুলোকে একটা লিস্টে নিয়ে আসতে হবে, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের যতগুলো এমপ্লয়িজ আছে সবাইকে একটা লিস্টে আনতে হবে। কিন্তু এখানে আমাদের ওকে, আমি এখানে পজিশনটা শো করি, তাহলে পরে আর একটু ভালো করে বোঝা যাবে। কমা পজিশন। ওকে, তো নাও এখানে আমাদের কিন্তু কোনো ম্যানেজার নেই, রাইট? বিকজ আমরা এটাকে ফিল্টার আউট করে দিছি। সো লেট মি ক্লিন and then let me go and let me clear this position. So I can just write here Group Concat and then this is my column name and then separator will be comma and one space because I want
লাইক সবগুলো একসাথে পাশাপাশি না থেকে একটা মাঝখানে একটা হোয়াইট স্পেস দিয়ে দিলাম। অ্যান্ড দেন যেহেতু আমরা গ্রুপ কনকেট ইউজ করেছি, তো এখানে আমার করতে হবে গ্রুপ বাই ডিপার্টমেন্ট। অ্যান্ড আমি বলতে পারি অর্ডার বাই ESC descending. All right, let's run the code. Okay, DS order by DSC order by order by department ESC. Okay, so okay, break down the code again. So আমি select department column নিয়েছি, then concat করেছি name column কে, আর as name is a alias from our table where position not be manager, then আমার গ্রুপ বাই করা লাগছে ডিপার্টমেন্ট কে। সো আমি এখানে ডেপ্থ দিলেও হবে, বাট যেহেতু আমি মিন এলিয়াস এখানে মেনশন করেছি, সো এই ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক মিনিংফুল নাম দেওয়াটাই বেটার। সো ডিপার্টমেন্ট এন্ড অর্ডার বাই ডিপার্টমেন্ট ডিএসসি, দ্যাটস পারফেক্ট।